Yes, now it's time. We have to begin. Did you change the? Yes, it is time now. We have to begin. So let's all sit with our head, neck, and spine in a straight line. Close your eyes. Bring your awareness to your inner space, visualizing Swamiji in your inner space. Take a deep breath and let us chant the Sadguru Vandanam. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Now we'll chant the Shiva Mula mantra Om Ham Hom Shivaya Namaha 11 times internally. We'll be chanting it aloud for all of you to follow along. Om Ham Hom Shivaya Namaha. 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 Next, we will be entering to the Tattvachavanam, which is the ritualistic cleansing. Now, keeping your right hand in the Gokarna Mudra, as the Acharya is demonstrating, take an udarni of water, a spoon of water, into your right palm. Drink the water from the base of the palm as we chant the following mantras. Om Atmatattvam Shodhayami Svadha. Take another udarni of water. Om Vidyatattvam Shodhayami Svadha. Take another udarni of water. Om Shivatattvam Shodhayami Svadha. Please wash your hand. With the base of the right thumb, wipe your lips twice from the right to the left as we chant the following mantra. Om Ham Hridayaya Namaha. Again wash your hand. With the tips of the right hand, index, middle and ring fingers joined together. Touch above the upper lip and below the lower lip. Again wash your hand. With the tips of the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear and then the left ear. Again wash your hand. With the little finger and thumb joined together, touch the navel center, the right chest, the left chest. With all 5 fingers joined together, touch above the head, the right shoulder, left shoulder and then the heart center. Again wash your hand. Let us now enter into today's Sankalpa, where we are going to set the conscious resolution, the declaration for what we want to manifest by today's Sankalpa, conscious resolution. So take a moment to close your eyes and set your Sankalpa. Decide what you want to manifest today.
the aspect of your body, in the aspect of your relationships, wealth, completion, whatever it may be. Take a moment to set the sankalpa, the conscious resolution inside you. Visualize whatever you want to manifest has already happened. So now, with this powerful visualization that you have set, let us now begin the Sankalpa mantra and set this conscious resolution to the cosmos. ओम ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतु मीनमासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र परिघयोग गरजकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समृद्धिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्याप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु सपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनर्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाको हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्य वंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगत गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
श्रीमज्जगद्गुरु श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त द्वितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलवाप्त्यर्थम भगवत श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम पूर्ण आरोग्य युक्त दृढ़गात्र यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थम परमशिव शक्ति आविष्करणार्थम नित्यानंद योगाभ्यासम करिष्ये. Please wash your hand with an uddani of water. Om apa upasprisya. Yes, so now let's begin with the skeleton dance. Let's all stand up. Stand up and take a moment to visualize yourself as a complete bone structure. இப்போ நம்ம இந்த skeleton dance பண்ண போறோம். முதல்ல உங்க உடம்பு பூரா எலும்பா பாருங்க. எந்த விதமான சதை ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே இல்லை, வெறும் எலும்பு தான் இருக்கு. Take a moment to visualize yourself as complete bones, no skin, no flesh. And now start shaking your body from the fingers, toes, your hands, your neck, your shoulders, your knees, your elbows, your hips, every part of your body. இப்போ உங்க விரல், கால், முட்டி, இடுப்பு, கழுத்து, எல்லா part of body எந்த விதமான பேட்டர்ன் இல்லாம ஆட்டுங்க. Take your body without any pattern. Intensely shake your body. Slowly, step by step, increase the intensity. மெதுவாக வேகத்தை ஜாஸ்தி பண்ணுங்க. Break all of the laziness, tiredness, boredom that your mind is stopping you from completely releasing your body. Few more moments. Intensely shake your body. இன்னும் சில நிமிடங்கள் இன்டென்ஸா உங்க உடம்ப ஆட்டுங்க.
Now slowly, very slowly, come to a standstill. Relax. Just stand with your hands by your side. Just stop the movement of your body. Stay still. Focus on the breath. Inhale and exhale. Completely unclutch from all of the thoughts and feel your heart beating. Feel the energy pulsating all over your body. Take deep breaths. Inhale, completely filling your lungs, and exhale, completely pushing all of the air out. போட்டு மூடி வச்சேன். எனக்குமே வேலை தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் பார்த்தேன். இல்ல நான் Now you can all relax and settle down. கைலாச சேலம் நந்தகுமார் ஐயா, கொஞ்சம் உங்க வீடியோ மியூட் பண்ண முடியுமா உங்க ஜூம்? Yes, let's all be seated, and today we are going to enter once again into the Prathama Vinyasa Krama, the last sequence of asanas in the Prathama Vinyasa Krama, starting with the Padmasana. So we are going to be practicing Padmasana for a few minutes. All of you can be seated with your legs stretched in front of you. So Padmasana is where we are going to place each of our leg on top of the opposite thigh. So you can perform the Padmasana by placing your legs on opposite thighs, whichever is comfortable, whether your right leg on top and the left leg on bottom, or the left leg on top and the right leg below. Whichever is comfortable, enter into Padmasana. And if you are able to perform Padmasana, then you can try performing Padmasana without your hands. So just using the legs alone, you can try to perform the Padmasana. Yes. So to perform the Padmasana, first, for those who are not able to perform the Padmasana, place one leg on opposite thigh first, and bring your other leg next to the knees of the opposite leg. So for example, if you are placing your left leg on top, then bring your right leg next to the left knee, and then hold your left leg and try to gently pull it on top of the opposite knee. Your opposite knee should be on the ground. So try to perform the Padmasana step by step. First bringing one leg on top, stretching the knees. Go slow. You don't need to feel that, oh, I'm not able to do Padmasana. That's fine. It takes some time to allow the knees to relax. So try performing the Padmasana step by step. And for those of us who are able to perform the Padmasana with try to perform the Padmasana without your hands. So for this, how you can start with is, first start by keeping your legs stretched and bring your legs fast. Don't slowly bring the leg. Bring your legs nice and fast, so you have enough momentum to put your leg on top of the opposite thigh. So you can start one leg at a time. So even the first leg also, don't bring it just onto the knee. Bring it nicely into the inner thigh, how you would usually sit in Padmasana. So bring it with some speed so that you're able to place it nicely on top. And then the same for the other leg. So for the other leg, you will once again lean a little bit back. Lean little bit back
You can keep your hands on the ground behind you and bring your leg quickly, as fast as you can, above the opposite leg. So how much ever close you're able to bring it, then you can try to walk your foot into your inner thigh. So take a moment to practice this. Yes, Nithyanandam, Kailasa, Malaysia, we have a few more participants. Nithyanandam. So let us start with the Padmasana. All of you can start with the Padmasana. Good. Vijay Kumaraya, Nanda Kumaraya, ரெண்டு பேரும் பண்றீங்க. கை இல்லாம பண்றீங்களா? பண்ணுங்க பண்ணுங்க, நான் பார்க்கறேன். நீங்க வேகமா காலை கொண்டு வரணும். சோ இப்போ முதல் கால் கூட நீங்க வந்து எவ்வளவு வேகமா கொண்டு வந்து, நீங்க நார்மலா பத்மாசனால எப்படி உட்காருவீங்க, உங்க கால் வந்து நல்லா உங்க இடுப்பு கிட்ட இருக்கும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் உங்க எந்த கால் முதல்ல மேல கொண்டு வரீங்களோ அந்த காலுமே கொஞ்சம் வேகமா கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது காலுமே எவ்வளவு வேகமா கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வாங்க. எவ்வளவு மேல தூக்க முடியுமோ தூக்குங்க. நீங்க வேகமா கொண்டு வரணும். சோ வேகமா கொண்டு வரணும். Yes, that's good, Baluvaya. That's good. That's good. You're able to do without your hands. That's good. So, in Padmasana, we are going to visualize Paramashiva in our inner space. Yes, that's good. Adbhut Charitrama, that's good. So, yes, you can also slowly walk your feet on top. That is also fine. So, good. That is also good. So, in this asana, we are going to change the pranayama to the Shitali pranayama, which is inhaling with the tongue folded like a tube. Inhale through the tongue folded like a tube and exhale through the nostrils. You don't need to hold your breath. And in this asana, we are going to be chanting the japa Om Nithyananda Mahasadashivoham. आसनं द्विविधं प्रोक्तं पद्मं वज्रासनं तथा ऊर्ध्वोरुपरि चेद्धत्ते उभे पादतले यथा पद्मासनं भवेदेतत् सर्वपापप्रणाशनम्. Now all of us in Padmasana, continue to stay in Padmasana. Good, Jayantima, you are also performed the Padmasana. That's good. So now, from the Padmasana position, cross your hands, holding on to the opposite foot. So on the opposite side of your body, whichever foot is there, hold on to that. So with your right hand, hold the left. So with your right hand, you will hold your right foot, right big toe, but your hand will be crossed. And same with the left hand. With your left hand, you will hold your left leg, but your hands will be crossed. So, in this asana, visualize yourself as Goddess Parvati in your inner space. Gaze to your nose. Continue to perform the Shitali Kumbhaka, inhaling through the tongue, through the mouth. And exhale through the nose. Perform the Mula Bandha, tightening the perineum and
Perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरु संस्थौ प्रयत्नतः ऊरु मध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा तु तादृशौ नासाग्रे विन्यसे दृष्टिं दन्तमूलं च जिह्वया उत्तोल्य चिबुकं वक्ष उत्थाप्य पवनं शनैः. Yes. Now we are entering into the next asana, which is Kukutasana. So in Kukutasana, we are going to insert our hand into the gaps of the thighs and legs, thighs and calves, and keeping our hands on the ground, we are going to lift our body off the mat. So this is Kukutasana. You can all take a moment to try this Kukutasana. So first, from the Padmasana, you can insert your hand between your thighs and legs and lift your leg as high as possible. Don't keep your legs on the ground and then try to lift. Raise your legs up and then lean forward. And lean forward, you can even rock yourself up. Maybe it might take 1 or 2 times to raise yourself up. So rock yourself and then lean forward, lean slightly forward, so you can balance in the Kukutasana. So if you are having difficulty putting your leg inside, putting your hand inside your leg, one more way is you can put your hand first when you are crossing your leg itself. So first put your hand and then cross the leg around the hand and then place the other hand inside before you cross the other leg, and then you can lift yourself up. So Balu, you'll have to, yes, you'll have to keep your hands up. By the time you finish putting the Padmasana around your hand, your leg is already on the ground again. You need to continue to keep your legs up so that you can rock yourself up. Only when you rock yourself up, you're going to have enough gap between your legs and the ground for you to be able to lift your body. So your legs have to be as high as you can, like around your elbows. So in this asana, we are going to visualize the rooster in our inner space. Visualize a rooster in your inner space. Perform the Sahaja Kumbhaka, which is the simple breathing, easy breathing. Just holding the breath in between of the inhalation and exhalation. Perform the Moola Bandha and continue to chant the japa Om Nithyananda Mahasada Shivoham. पद्मासनं सुसंस्थाप्य नाड्वोरौरन्तरेकरौ निवेश्य भूमावासिष्ठे व्योमस्थः कुक्कुटासनः. Yes, relax. And now we move into the next asana, which is Baddha Keki Asana. So all of us who are in Padmasana, who are able to do Padmasana, continue to keep your legs in Padmasana. And now you are going to stand onto your knees. So come onto your knees in Padmasana. And now place your hands on the ground and turn it backward. Turn your hands backward. Now once you turn your hands backward, you are going to slowly lower your stomach, leaning forward. You are going to lower your stomach onto the elbows.
Come on, let's slowly lean our stomach onto the elbows. And then you can even place your forehead on the ground. Yes. But your elbow has to be inside, under your stomach. Now once you come to that position, slowly try to raise the body off the ground. Yes, that's good, Ma Adbhut Charitra, that's good. That's good. Slowly lift yourself and balance. Baluaya, I am not able to see your hand and leg very closely, but I think you are keeping your hands too close to your leg. I think you're keeping your hands too close to your leg. Keep your hands under your shoulder. So in the starting position, your hand should be under your shoulder. You should not be keeping your hands next to your leg. Okay, so your hands should be under your shoulder, and then you should lean forward and down. If you keep your hand very close to your leg, you will not be able to lean forward and down comfortably. So when you lean forward and down, and when your elbow is coming onto the stomach, almost your legs should be like flat. You should not be standing on your knees anymore. That is how much you have to lean forward. Yes, so Balaya, you can look at the camera as you relax your wrist. So if you see Maharaj now, he is going to lean forward and down, and you can see the gap between his hand and leg. Okay, you first look, Aya. You first look so you can get a better idea. So you can see the gap between his hand and leg. Now he is going to turn his fingers backward and then lean forward. So when he leans forward, can you see how much he has leaned forward? His leg is all the way flat almost. He is not on his leg anymore. He is not on his, the whole body weight has now transferred onto the hands, rather the leg. So this is the first position you need to come into. Currently what you are doing is you are keeping your hands too close to yourself, to your stomach, and then you are trying to lean forward. So if you try to do that, you will only come into this position, which will be difficult for you to lift your leg off. It is possible, but it will be difficult for you as you're just beginning. Okay? So try what I just said now. Yes. Nandakumaraya, Vijaykumaraya, நீங்க பண்ணது பார்த்தேன், நல்லது. விஜயகுமாரையால தலையும் தூக்க முடிஞ்சுதா? Okay, good, good. Ma Adbhut Chaitra, you're also doing the same mistake. You're trying to keep your hands too close to your leg. That's why you're not able to lift your entire body off the ground. If you see Maharaj, how much gap he has between his hand and leg. His leg is under his hip and his hand is under the shoulder. From this position, you need to lean forward. From that position, you have to lean forward and bring your elbows to your abdomen. After that, if you do, you'll be able to lift even more. So already you're able to lift, you'll be able to lift even more. Yes, that's good, Ma. That's good.
Yes, Baluaya. You need to bend your elbows, Aya. You need to bend your elbows and your back. You need to crunch yourself into that position. உங்க முதுகும் வளையணும், உங்க எல்போஸும் வளையணும். So in this asana, we are going to visualize Swamiji in our inner space. Continue to perform the Sahaja Kumbhaka and the Japa Om Nithyananda Mahasadashivoham. धरामवष्टभ्यकरद्वयेन तत्कूर्परिस्थापिता नाभिपार्श्वः उच्चासनो दण्डवतुत्थितः खेमायूरमेतत् प्रपतन्ति पीठम् मयूरं पद्मकं कुर्यात् बद्धकेकीति कथ्यते. Yes. So now we are going to move into the next asana, continuation of this, which is the Mayurasana. So in the Mayurasana, you are going to keep your legs straight. Take a moment to first relax your wrist. You can relax your wrist for a moment, just circle it clockwise, anti-clockwise, and pull it back, pull it down. Just relax your fingers as well. So now we'll be moving into Mayurasana. So first you can all see and I can explain the technique for all of you, and then you can perform. If you're already able to do it, you can do, no issues. So Mayurasana is similar to Baddhakekiyasana, but you'll be keeping your legs stretched. So let's see how we can get into the position. So come into a kneeling position and then place your hands again the same way. So you will be keeping your hands under your shoulders and you will keep your legs nicely stretched, and then you can bend your self onto the elbows. So to do it easily, in a more easier way, you can keep your knees on the ground. You don't need to keep your legs stretched. So again, the knees will be under the hips. So that much distance between your hands and legs should be there. And then bend your back and then bend your elbows. So you want to lean into your hand. Lean into your hand and come to a position where your elbow is supporting and holding the entire body weight. From this position, you can slowly lift your head and lean even more forward and raise your legs off the mat. So this is how we'll be doing the Mayurasana. So let's all take a moment to try this Mayurasana. So now you can all, yes, that's good. Advait Chaitrama, that's good. Good posture. Now slowly lift your head off the mat and lean even more forward and lift your legs. So the more forward you lean after coming into the position, it will be easier for you, but you don't lean too much, because the amount of weight your legs have and the amount of weight your body has is very different. When you are in Mayurasana, your legs, the weight in your legs is even more. So for that you have to lean forward. So in Mayurasana, you are going to visualize the peacock in your inner space. And continue to perform the Sahaja Kumbhaka along with the Japa Om Nithyananda Mahasadashivoham.
अथ वक्षे महादेव मयूरासनमुत्तमम् भूमौ निपात्य हस्तौ द्वौ कूर्परोपरि देहकम् Take a moment to relax. Catch your breath. Relax your hands. So now we are moving into the next asana, which is Makarasana. So in Makarasana, you are going to lie on your stomach. Lie down on your stomach and open your legs wide apart. Keep the toes pointing sideways. So keep your toes pointing sideways and relax your forehead onto the mat, interlacing your fingers behind your neck. விஜய் குமாரையா, உங்க கால் வந்து விரிச்சிருக்கணும். அதே நேரத்துல ரெண்டு பக்கமா பார்க்கணும், பின்னாடி பார்க்க கூடாது. Balu, you should not be, you should relax your chest onto the ground. Relax your chest onto the ground. Don't try to keep your body up using your elbows. Your elbows should just be there by your side. So in this Makarasana, you are going to visualize yourself as a crocodile. விஜயகுமார் ஐயா, உங்க காலை வந்து சைடா பார்க்கணும். இப்போ நந்தகுமார் ஐயோட கால் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கணும். உங்க கால் வந்து பின்னாடி பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அப்படி இருக்கணும். எஸ். And perform the Sahaja Kumbhaka, breathing easily, comfortably. Perform the Moola Bandha, tightening the perineum and chant the japa Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. अध्यासशेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ च प्रसार्यमाणो शिरश्च धृत्वा करदण्डयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत्. Now we move to the next asana, Shalabhasana. So you can bring your feet together. Bring your feet together and keep your hands by your side with your elbows pointed up. And now you're going to use the strength of your back without bending your knees. Without bending your knees, you're going to lift the entire leg off the mat with your thighs, feet, calves, everything. And you're going to lift your face forward. So this is the Shalabhasana, visualizing yourself as a locust, a grasshopper. Come on, lift, lift, lift. Perform the Sahaja Kumbhaka in this asana and the japa Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्.
अध्यासशेते करयुग्म वक्षो भूमिमवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यां पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्वं वदन्ति पीठं शलभं मुनीन्द्राः। Yes. Now we move into the next asana, which is Ustrasana. So now lie down with your face on the mat and bend your knees. Hold your legs. Hold your toes. So you're going to hold your toes and slowly pull the legs as low as you can. Pull the legs as low as you can. No. We are not lifting our body. Pull your legs as low as you can and try to touch the leg to the ground. So slowly go gently as low as you can. You can try one leg at a time if that's more comfortable for you. Be gentle with this asana. You don't want to hurt your knees, but at the same time this will give you a nice stretch in your legs and your knees as well. And keep your hands on the toes so that you stretch even the ankles nicely, pulling the ankle, the foot down, so that will stretch even your ankles as well. Pull your legs nicely down towards the ground and visualize yourself as a camel. Come on, Adbhut Chaitrama, pull your leg to the ground. Yes, good. Kailasa, Malaysia, good. நந்தகுமாரையா, காலை இழுங்க கீழே. உங்க கால் வந்து தரைய தொடணும். சோ உங்க காலோட விரலை பிடிச்சிட்டு நல்லா கீழே தள்ளுங்க. ஏன்னா ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டு திருப்பியும் இன்னொரு பக்கம் மாதிரி மாத்தி மாத்தி கொஞ்சம் பண்ணுங்க. சோ உங்க கால் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும். And in this asana, continue to perform the Sahaja Kumbhaka and the japa Om Nithyananda Mahasadashivoham. अध्यासशेते पदयुग्मव्यस्थं पृष्ठे निधायापि धृतं कराभ्याम् आकुञ्चयेत् सम्यक् उदरास्य गाढम् उष्ट्रं च पीठं योगिनो वदन्ति. Now we move into Dhanurasana. So continue to hold on to your leg and you're going to pull your leg from the inside rather from the out. You're going to hold your hand from the inside of your leg and lift your legs and chest as high as you can. Only your abdomen should be on the ground. So lift your complete body off the ground. So lift your complete body off the ground as high as you can and visualize yourself as Paramashiva's bow in this asana. Perform the Sahaja Kumbhaka. Tighten your Mula Bandha. This will be helpful for you to lift your legs even higher. Tightening your entire body so you can nicely pull yourself even further. And continue to chant the japa Om Nithyananda Mahasadashivoham. प्रसार्यपादौ भुवि दण्डरूपौ करौ च पृष्ठे धृतपादयुग्मं कृत्वा धनुस्तुल्य विवर्तिताङ्गं निगद्य योगी धनुरासनं तत्. Relax. Bring your hands down. You can relax now.
And we now can come into a seated position in Bhagasana. So come to a seated position in Bhagasana. Sit on your heels with the foot flat, your heels to the side, and visualize Swamiji in this asana. Nandakumaraya, bring your gaze to the third eye. Look at your third eye. Look at your third eye and perform the Sahaja Kumbhaka. Tighten your Mula Bandha and chant the japa Om Nithyananda Parama Shivoham. The japa is changing to Om Nithyananda Parama Shivoham. उल्टा मोड़ी पावदो बैसे बहुरो जुगति करे एक ऐसे पावन महिला गुलपुज होबु कुला पाशतीला बेसोबु. Yes. So from this asana we are going to be moving into inverted asana, which is Gohi asana and Shirasa asana. So you can take the support of the wall if you need. So the first step is making sure our basement is strong. So only if the basement is strong, our entire body will be able to go up. So first bring your elbows together. So keep your elbows together, and that is and then straighten your hand, interlacing the finger. So this is the gap. This is the perfect gap that you should keep for the balance to happen. And then place your head in between of your hand. So don't keep your forehead on the ground. Try to bring your head onto the ground and support your head with your hands. And now you will slowly lift your knees off the ground. Lift the knees off the ground, walking your legs nice and close. Your hip should be above your shoulders. So first get into this position. Bring your hips nice and forward and slowly kick the leg one by one off the ground. Super, Vijay Kumaraya, Nanda Kumaraya, super pandringa, that's good. Yes, Kailasa, Malaysia. Yes, that's good, ma. Advait Chaitra, ma, that's good. Good, we even have a Chinese participant towards the back of the mat who's doing towards the wall. That's good. Ma, Advait Chaitra, ma, you can try to keep your knees close to yourself. So in Gohyasana, we are not raising our leg up yet. So keep your legs nice and close to the chest for this asana. Next we will move to Shirasasana, where you will straighten your leg. So if you are done, if you think you are able to stay there comfortably, then you can also help the others also. So you can show them how you are doing. You can help them adjust their hands and help them also perform. Come on. Baluaya, lift your legs up. Okay, that's good. That's good. That's good. So in this asana, you are going to visualize Swamiji in your inner space. Nithyanandam, Kailasa, LA, male team, we have someone. Jorge Aya. Yes, I can see you now. Jorge Aya, Nithyanandam. Yes. Can you perform the Shirasasana? The Gohyasana? Nandakumaraya, பார்த்து விஜய் குமாரையோட தலையை தொட போறீங்க. So in this asana, visualize Swamiji and chant the japa Om Nithyananda Parama Shivoham.
दो हाथ की कहोनी जोई पुनिह कलाई जाने दोई पिष्टि अंगुरिया की पुन जानो ए सब ले भू ऊपर ठानो. Yes. Now we'll move into Shirasasana, where you can straighten your legs up. Slowly straighten your legs up, and you're going to stay there as long as you can. Yes, Kailasa, Malaysia, someone is doing good. Yes, Balu, yeah, that's good. So in this asana, you are going to straighten your leg. Madhbut Charitra, you also try. Once you have helped, you also try one time. Yes. So if you did the asana, you can settle down. Yes. Kailasa, Malaysia, that's good. Jorge, were you able to do the asana? Were you able to raise your legs up? Yes, Nithyanandam, Parandaman Maharaj. Kailasa Ikador, Nithyanandam. 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 Yes, Nithyanandam Kirbaya. Yes, so we are performing the Shirasasana, so you can try as much as you can. Yes, that's good. Kailasa, Malaysia, Adbhuta Charitrama, that's good. Jorge, are you able to lift your legs? Slowly kick your legs up. Yes, that's good. You can try against the wall if you want. Jorge, you can try against the wall, so you are able to raise your legs up. So in this asana, we are going to visualize Swamiji in our inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. विपरीतं मण्डलं च द्विधैव विदितं हिनः दण्डासनं द्विधा प्रोक्तं विपरीतोपवेशने सर्वाङ्गशीर्षभागास्तु षट्षष्टिः प्रतितास्तु ते. Yes, now come to a seated position, sit down. You can sit down with your legs stretched. Take a moment to relax. Catch your breath and allow your body to come settle down. Yes, everyone can settle down. Kailasa, Malaysia, come back to your mats. So now we are going to enter into Podhyasana. So Podhyasana is where from a seated position we are going to
hold on to our legs, our arms, and slowly lift them off the ground, straightening the knees as high as we can, straightening the knees as high as we can, and bringing the knees to the forehead. So this is Podhyasana. So you can slowly raise your legs and find that balance on your balance yourself with your glute muscles. So you need to also tighten your core muscles for this. To stay in this position, bring awareness to your abdominal muscles, your back. Your entire body has to now balance on your lower back. So you're not just balancing, sitting straight and then you're going to balance. You're going to slightly lean backward. And you will be balancing on the lower back, on the lower point of your back. So raise your leg as much as you can. Or yeah, raise your leg as much as you can. Even if you're not able to touch your forehead to the knee, it's fine. In this asana, we are focusing on balancing. More than touching the forehead to the knee, we are going to focus on balancing over here. So balance as much as you can, and from in this asana, in this next few asanas, we are going to perform the Bhastrika Kumbhaka. So the Bhastrika Kumbhaka is the rapid exhalation. Pulling your stomach in and up, forcefully pushing the air out. The inhalation will automatically happen. You are not going to focus on the inhalation. That is a different Kumbhaka, that is Kapalabhati. In Bhastrika, you are going to focus only on exhaling forcefully. Visualize Swamiji in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दो हाथ पग बाहर आने, घोड़ा तरे काकस लिठाने, अंगुष्ठ पिंडली लगता धरे, चरण उभे आकाश दिशी करे. Yes, slowly lower your legs down as we now move into the next asana, Parigasana. So in Parigasana, you are going to sit with your legs stretched and bring your hands behind your back and hold on to the opposite shoulders. Then you are going to lean back and slowly lift the legs off the ground. So this is Parigasana. So again in this asana you are going to balance on the glute muscles. Yes, that's good. And in this asana continue to visualize, continue to perform the Bhastrika Kumbhaka, exhaling forcefully. Visualize yourself as a mace and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानं शयनं कृत्वा पादौ मेत्वा प्रसार्य नितम्बं भूमौ स्पृष्ट्वा हस्ताभ्यां कन्धरां बद्ध्वा कुम्भकं कृत्वा तिष्ठेत् परिघासनं भवति. Yes, relax. Yes, Kribaya, that's good. Now we move to the next asana, which is Naukasana. So Naukasana, we are going to keep our elbows on the ground and then raise the legs up into a 45-degree angle. So if you want to make this a little bit more challenging, you can raise your hands off the ground and keep it by the side of your legs. You can try that variation if you want to make it a little bit more challenging.
Yes, that's good. That's good. And in this asana, visualize yourself as a boat. Continue to perform the Bastrika, exhaling forcefully and fast. Continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानशयनं कूर्पराभ्यां भूमिं वष्टभ्य हस्तौ नितम्बं निधाय शिर ऊरुजङ्घापादान् दण्डवद्धारयेत् नौकासनं भवति. And now we move into Rudrasana, where you're going to pull your leg towards your chest. So from Naukasana or raising your legs, place your hand underneath your legs, hold on to your leg and pull it as close to the chest as possible. Pull your leg as close to the chest as possible. And in this asana, you're going to gaze to your nose, visualizing Paramashiva in your inner space. Continue to perform the Bastrika Kumbhaka, the fast, rapid breathing, focusing on the exhalation, and perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham. पगथली संपूत कई हाथस्योपग ऊंचाई पगा का अंगूठा दो वूलेवु परली का नीतालवे. Yes, now we move to the next asana, which is Unmukha Pitasana. Lie down on your back. Lie down on your back and keep your knees bent. Lie down on your back with your knees bent. And lift your hips off the ground as high as you can. Come on, lift your hips up as high as you can, keeping your hands by your side. Lift your hips as much as you can. Lift, lift, lift. Vijay Kumariya tookunga. Nanda Kumariya tookunga. Yes. And in this asana, visualize Swamiji in your inner space, and you can perform the Sahaja Kumbhaka, which is the simple, easy breathing, comfortably, along with the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ऊर्ध्वे च जानुनी कृत्वा शवित्वोर्ध्वमुखं तथा उत्थाप्य हस्तौ तिष्ठेत्तु पीठ उन्मुख नामके. Yes, now relax, stretch your legs, and we come to the last asana of the Prathama Vinyasa Krama, which is the Shavasana. So just keep your hands by your side. Visualize Swamiji in your inner space. And now we are going to focus on the Shakti Chanana Mudra, which is visualizing the Kundalini energy moving from the root of the spine to the crown center. So visualize the Kundalini, this powerful energy moving from the root of the spine, the Mooladhara, moving up to the Swadhisthana, then the Manipuraka, the navel center, then the Anahata, the heart center, Vishuddhi, the throat center, your third eye, the brow center, and finally the Sahasrara, and then overflowing all over your body, completely energizing yourself. Yes, now come back to your body. Bring your knees to your chest. Roll up into a comfortable seated position. As we now move into the first asana of the Trithiya Vinyasa Krama, which is the Yathashanishtasana. So come into a comfortable position.
This asana is not defined by a particular instruction of how you have to be. You have to sit in a comfortable position. So whether it is Padmasana, whether it is sitting with your legs stretched, sit in a comfortable position. So whichever position is comfortable for you, just sitting cross-legged, whatever position is comfortable for you, which you think you'll be able to sit for as much as time as possible, sit in that position. And now bring your fingers into the Bindu Mudra, touching the index and middle fingers and placing them on your knees. Keep your hands in the Bindu Mudra. Visualize Swamiji in your inner space. Keep your back straight, your head, neck and spine. Straighten your back. Perform the Mula Bandha, tightening the perineum. And continue to now focus on the japa, internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. पर्यङ्कं तत्समाख्यातं यथसंस्थं यथा स्थितिः. So the next few asanas are going to be a sort of similar posture where we are going to sit in one posture, and the visualization, the pranayama, the mudra, the gaze, all of these components are going to change. So let us focus and give our awareness into those components, bringing us to the next asana, which is Samasana. So in Samasana, you are going to sit with your legs crossed, keeping your legs under the opposite thighs. So keep your legs under opposite thighs. Keep your back straight. நந்தகுமாரையா, உங்க முதுகு லைட்டா வளைஞ்சிருக்கு. உங்க பேக்கை எவ்வளவு ஸ்ட்ரைட் பண்ண முடியுமோ உங்க செஸ்ட முன்னாடி கொண்டு வாங்க. ஷோல்டர், கையை வந்து பின்னாடி எடுத்துட்டு போங்க. அப்படிதாங்க. Sit with your back straight, your chest out, your shoulders back, and continue to keep your hands in the Bindu Mudra. Visualize Swamiji in your inner space and perform the Samana Kumbhaka. The Samana Kumbhaka is inhaling, holding the breath, visualizing the intense fire in your stomach, the gastric fire in your stomach, and then exhaling through the nostrils. So you'll inhale and exhale through the nostrils. Perform the Mula Bandha, tightening the perineum, and the japa Om Nithyananda Paramashivoham. इदानीं गर्भिणीनां योगाभ्यासो यथा लघु सुखप्रसवलाभाय प्रोच्यते प्राक्तने पथे दण्डपद्मभरद्वाज वीरवज्रसमानितो आसनानि सदा कुर्यात् सुदीर्घैरे च पूरकैः. Now we move into Muktasana. In Muktasana, you are going to slightly change the position of your feet, bringing the left foot to
your perineum. Bring the left foot to the perineum and the right foot on top of the left foot. Keep your hands on your knees, your back straight. Visualize Swamiji in your inner space. Gaze to your nose. Perform the Samana Kumbhaka, inhaling through the nose, visualizing the powerful heat energy in your stomach, exhaling through your nostrils. Perform the Mula Bandha. Tightening the perineum and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. निपीड्य सीविनीं सूक्ष्मां दक्षिणेतरगुल्फतः वामं जाम्येन गुल्फेन मुक्तासनमिदं भवेत् मेढ्रादुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपरि गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने. Maintain the same posture as Muktasana. And now switch the gaze to your third eye. Switch the gaze to your third eye. You can keep your eyes closed if that's comfortable. You can keep your eyes open if that's comfortable, whichever is better for you. Fix your gaze to the third eye and visualize Swamiji in your inner space. Perform the Samana Kumbhaka, tightening the perineum in the Mula Bandha, and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. स्थानः संयमितेन्द्रियोचलदृशा पश्यन् भ्रुवोरन्तरं चैतन्मोक्षकपातभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते. मतान्तरे तु निक्षिप्य मेढ्रादुपरि निक्षिप्य सव्यगुल्फं तथोपरि गुल्फान्तं तु निक्षिप्य सिद्धासनं विदुः. एतत् सिद्धासनं प्राहुरन्ये वज्रासनं विदुः. मुक्तासनं वदन्त्यन्ये प्राहुर्गुप्तासनं परे. ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः अब्दादूर्ध्वा भवेत् सिद्धो नात्र कार्यविचारणा. Now we move into the next asana, which is Siddhi Asana. Maintain the same posture as Siddhasana. And now you're going to gaze to the floor in front of you. You're going to gaze to the floor in front of you, performing the Mahamudra Bandha along with the Samana Kumbhaka. So, inhale, lock your chin to the chest and look at the floor in front of you. Perform the Mula Bandha, and when you can't hold on to your breath anymore, exhale, continuing to keep the Jalandhara Bandha, and pull the stomach in and up as much as you can, and continue to perform the Mula Bandha as well. So by this you'll be performing all the three bandhas, the Mula, Uddiyana and Jalandhara bandhas, forming the Mahamudra Bandha. So this is how you perform all the three bandhas together, and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham.
वामपादके इडी जानो सीवनि मथिता सुकोठानो दक्षिपादकी एडी जोजी मेड मधि लगा वे सोई. Now we move to Rudrasana. So continue to sit in the same posture as Siddhyasana. Bring your fingers into the Bindu Mudra. And gaze to your third eye. Gaze to your third eye. Continue to perform the Samana Kumbhaka, keeping your head, neck and spine in a straight line. Keep your head, neck and spine in a straight line and gaze to your third eye, visualizing a powerful form of Paramashiva, Lord Rudra, in your inner space. Perform the Moola Bandha and the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामचरण परिदक्षिण राखे एक जुगति ऐसे विधि दाखे वाम पकथली माहिले कोर दक्षिण के जुबाहर ले गोर. So now continue to maintain the same posture and keep your hands on your knees this time in this asana. Gaze to your nose. And you're going to visualize yourself as unshakable. Become completely still. You are become completely unshakable. You cannot be moved mentally or physically. Gaze to the nose. Continue to perform the Samana Kumbhaka. Moola Bandha and the japa Om Nithyananda Paramashivoham. आसन की गुण मन की चंचलता मीट. Now we move into the next asana, which is Siddhasana 2. So in Siddhasana 2, continue to be seated in the same posture and you're going to change the mudra to the Samputa mudra, bringing the palms together, cupping the palms one on top of the other and placing it in front of your stomach, in front of your navel. Not in front of your heart. Jayantima, you can keep your hands down. So in this asana, visualize Swamiji in your inner space. Continue to visualize Swamiji in your inner space. Sit with your head, neck and spine in a straight line. Perform the Samana Kumbhaka and continue to perform the Moola Bandha along with the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ऋजुकाय समासीन सिद्धासन मुदीरितं प्रसार्य भुवि पादौ तु दोर्भ्यामङ्गुष्ठमादरात्. Now we are going to enter into a powerful asana, which is the Bandha Yoni Asana. So in the Bandha Yoni Asana, we are going to perform the Shanmukhi Mudra, where you're going to lock all the senses. So you can first see how to perform if you don't know. If you know, you can perform the Shanmukhi Mudra. So close the lips with the little and ring finger. So above the upper lip, keep your ring finger and below the lower lip, keep your little finger.
place the middle finger on the nose. You place the index finger on the eyes and the thumbs on the ear lobes, pushing your ear lobes inside and locking the ears. So when we perform the Shanmukhi Mudra, you will not completely close your nose. You will close your nose slowly as much as you can, reducing the breath. Reducing the breath, and then you will slowly close the nose completely. So first reduce the breath, bringing the fingers nice and close, gently pressing the nose, the nostrils. So this is the Shanmukhi Mudra. Visualize that you are manifesting all of your realities. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ऋजुकायसमासीन सिद्धासनमुदीरितं प्रसार्य भुविपादौ तु दोर्भ्यामङ्गुष्टमादरात् यत्र मध्ये महादेव बन्धयोन्यासने शृणु यत्कृत्वा खेचरो भूत्वा विचरेदीश्वरो यथा. Relax. Can relax. And now we move into Virasana. So now you are going to lightly change the position of your feet. So instead of keeping the left leg under the in front of the perineum, you are going to move it under the opposite thigh. And same way you will move the right leg onto the left thigh. So keep your left leg under your right thigh and your right leg on top of your left thigh. Now keep your fingers in the Bindu Mudra on the respective knees. Visualize you are breaking all of your fears in this Virasana. You have become the embodiment of bravery, breaking all of your fears. Perform the Samana Kumbhaka. And chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. एकं पादमथैकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमुदीरितम्. So now in the same seated position, we move into Valmikasana. So in this asana, you are going to just change the gaze of your eyes to the third eye. Vijay Kumar, kaya Bindu Mudra lavenga. Keep your fingers in Bindu Mudra. Keep your head, neck and spine in a straight line. And visualize the great sage Valmiki, the author of the Ramayana, the one who wrote the Ramayana. Perform the Samana Kumbhaka and continue to hold the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दावा पग की पगथली पुनि एड़ी है जोज हनादिश में दछिन आनी लगावे सोज. Now we move into the next asana,
which is Joni Mudrasana. In Joni Mudrasana, keep the same position and place your hands on the knees. Keep your hands on your knees and you're going to visualize the Yoni Mandala, which is the Sri Chakra in your inner space. Gaze to your nose. Perform the Samana Kumbhaka, Moola Bandha and hold the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपाद की पगथली जाहि माहेली कोर जोनी तहा धरी वैसी ये उल्टो पावजो मोरी. Now we move into the next asana, which is Yoni Asana. So in Yoni Asana, you're going to continue to be seated in the same position and just change the gaze to the third eye. So in the previous asana, you are gazing at the nose. In this asana, change the gaze to the third eye, continuing to visualize the Sri Chakra in your inner space. Perform the Samana Kumbhaka. Tighten the Moola Bandha and hold the japa Om Nithyananda Paramashivoham. योन्यासनं पर्वतेन योगं योगफलेनिलं तत्कालफललं तावत् खेचरो यावदेव हि पादयोगेन चक्रस्य लिङ्गाग्रं यो नियोजयेत् अन्यत् पादमुरौ दत्त्वा तत्र योन्यासनं भुवि. So now we move into the next asana, which is Bhadrasana 3. So in Bhadrasana 3, you're going to bring the soles of the feet together, uncrossing the legs. Bring the soles of the feet together. Hold your legs with both the hands, and in this asana, we are going to perform the Uddiyana Bandha. So inhale as deeply as you can. Hold the breath and visualize the fire in your stomach. And exhale. When you can't hold on anymore, exhale and pull the stomach in and up as much as you can. Nicely pull the stomach in and up. And then hold there for a few moments and then inhale again through the nose. So this is how you perform the Samana Kumbhaka along with the Uddiyana Bandha. Also focus on trying to bring the knees to the ground. Lower your knees to the ground and visualize Lord Veerabhadra in your inner space. Continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. गुल्फौ च वृषणस्याधा सीवन्त्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे. Yes, now we move into the next asana, which is Aghora Asana. So in Aghora Asana, continue to sit with your legs together in the same position. Keep your left hand on your left knee. And with your right hand, you are going to perform the Antaranga Kumbhaka. So the Antaranga Kumbhaka is inhale through the left nostril and hold the breath, and then exhale through the right nostril, and then again inhale through the right nostril, hold the breath, and then exhale through the left nostril. So this is the
Antarangaka Kumbhaka. Inhale through the left, hold the breath, and then exhale through the right nostril, and then inhale through the right nostril, hold the breath, and exhale through the left nostril. So you'll use your right hand to perform this. Visualize Aghori, an Aghori in your inner space. Aghori completely covered with vibhuti, the jatas tied, the neck and shoulders filled with rudraksha, the tiger skin, and gaze to your third eye while performing this asana, and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. पूर्व कहो विश्रिका जो जी वाही विधि जो की जय सो जी सब अंगुरी मुख बाहरी आने मुख को पुनि संपुट कर ठाने. Now we enter into the next asana, which is Kanedi Pavasana. Continue to keep your legs in the same position, and now you're going to lean forward and down and lightly moving your legs forward. Lightly move your legs forward and place the elbows on the ankle. Place the elbow on the ankle and your chin on the palm. So in this asana, you're going to visualize yourself as an elephant drinking water. And we are changing the pranayama to the Rechaka Kumbhaka. So inhale, and when you exhale, pull your stomach in and up and perform the Uddiyana Bandha. And then exhale through the nose. Gaze to your nose and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ग्वाली पाव आसन कक्ष्यो है जैसे याहू मैदाने विधि तैसे दो बुगुल भमा हिला जानो अरुणिड्या विच कहूनी ठानो. Yes, now you can rise up, and with this we are going to stop here with the asanas, and now I'd like to take a few questions from all the participants. Any question you have about yoga or a particular asana, or you also want, you're having some pain or discomfort somewhere, you can share that in the mic and I'd like to answer those questions. சொல்லுங்க விஜயகுமாரியா, சொல்லுங்க. இந்த யோகாலாம் செய்யும் போது உடம்பு நல்ல ஃபிட்னஸ் ஆகுங்களா? கண்டிப்பா ஆகும். கண்டிப்பா ஆகும். சி, யோகா வந்து நிறைய விதமான யோகா இருக்கு. இந்த பிரதம விநியாச கிரம யோகா பண்ணச்சு கண்டிப்பா ஃபிட்னஸ் ஆகும். மெயினா வந்து இந்த யோகாலயே நீங்க வந்து அடுத்த லெவல் போய் உங்களுக்கு வந்து பாடி பில்ட் பண்ணோன்ட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த யோகாலயே நீங்க வந்து வெயிட்ஸை வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆசனாஸ்ல போது நீங்க வந்து வெயிட்டை பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணச்சு நீங்க வந்து உங்களுக்கு மசில் பில்ட் பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் உங்க பாடி வந்து நீங்க வெயிட் குறைக்கணும், நீங்க வந்து உங்க பாடி வந்து நிறைய வலி அந்த மாதிரி ஹீலிங் வேணும்னா இந்த யோகா பண்ணறதே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான இது. சாமி வந்து இந்த யோகால எல்லா விதமான ஆசனா, ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆசனாஸ்,
பிரீதிங் பேஸ்ட் பண்ணி ஆசனாஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் பேஸ்ட் ஆசனாஸ். சோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஆசனா இதுல சாமி சேர்த்திருக்காரு. சி நீங்க வந்து இந்த மாதிரி மெதுவா பண்ணச்சே உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு எஃபெக்ட் தெரியாது. ஆனா சாமி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 1008 ஆசனா ஒரு மணி நேரத்துல பண்ணோம். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா உங்க உடம்பு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆசனா எப்படி பண்றதுன்னு இப்போ கத்துக்கிறோம். நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது டெய்லியுமே இந்த யோகா நடக்க போறது. சோ ஒரு மாசம் 2 மாசம் இந்த மாதிரி நம்ம கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி யோகா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆசனம் நீங்க கத்துடுவீங்க. சோ எல்லா ஆசனம் கத்துனதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு யூடியூப்ல வீடியோ இருக்கு, ஃபுல்லா இந்த வீடியோ இருக்கு. சோ அந்த ஃபுல் வீடியோவை 1 மணி நேரத்துல உங்களால எவ்வளவு பண்ண முடியும்னு பாருங்க. சோ நம்மளுக்கு 108 ஆசனம் இருக்கு. 108 ஆசனம் 1 மணி நேரத்துல ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 308 ஆசனா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 508 ஆசனா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி 3 சீக்வன்ஸ் இப்போ இருக்கு. நம்ம இப்போதான் முடிச்சோம் இந்த 508 சீக்வன்ஸ், ஆசனா சீக்வன்ஸ் இப்போ முடிச்சோம். ஆனா 20 நாள்ல முடிச்சோம். சோ நீங்க வந்து அதை 1 மணி நேரத்துல உங்களால எவ்வளவு பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க. சோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்னஸ் ஆகும், வெயிட் லாஸ் ஆகும், எல்லாமே ஆகும். சரிங்களா? So just to give a recap to all the other participants, Vijay Kumar Aya had asked if doing Prathama Vinyasa Krama, Dvitiya Vinyasa Krama, Trithiya Vinyasa Krama would bring our body to fitness. So first there's 2 components of fitness, which is coming to a health, bringing your body to health and to a healthy condition. And after that, there is building body, whether you want to be flexible, you want to be strong, to be able to lift lot of weight. So there is both of those aspects of the yoga. So by performing this Prathama Vinyasa Krama, Dvitiya Vinyasa Krama, Trithiya Vinyasa Krama, first step which happens is the complete detox of your body. All of your muscles get stretched. If you have seen, we had Baddha Keki Asana, Mayurasana, which were all strength based asanas. There were many asanas which we performed which were stretching asanas. Then we had various other type of asanas, right? So by performing all of these asanas in the slow pace like this, we are first bringing our body to a healthy condition. After this, when you go back home, you can start performing all of these asanas. If you want to build strength, you can start including weights in all of these asanas. If you want to become flexible, then you can focus on that aspect of the yoga. By performing all of these asanas, you will be able to achieve a very healthy body. சொல்லுங்கயா மகாராஜ். சொல்லுங்கயா மகாராஜ். ஐயா கேக்குதாங்கயா? மகாராஜ், நான் ஒரு 2 டவுட் கேட்கணும் மகாராஜ். சொல்லுங்கயா. ஐயா கேக்குதாங்கயா? நித்யானந்தம் ஐயா கேக்குதா? கேக்குதா? உங்களுக்கு கேக்குதா மகாராஜ்? கேக்குது, நீங்க சொல்றது கேக்குது, நல்லா கேக்குது, சொல்லுங்க மகாராஜ். வாய்ஸ் வரல, எங்களுக்கு வரல வாய்ஸ். Nithyananda, is all the other participants able to hear us? Kailasa, Malaysia is able to hear us. Kailasa, Malaysia, Ma, can you unmute and talk? Can we see? மகாராஜ். நித்யானந்தம்யா, ஐயா நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கல, ஆனா நாங்க பேசுறது கேக்குதா பாருங்க. ஐயா நித்யானந்தம், 23 days ஆகுது. அந்த முட்டி அடிப்பட்டது யோகா செய்ய செய்ய நல்லா ஆகும் இல்லையா? பட் ஸ்டில் அப்படித்தான் இருக்கு, என்ன செய்யலாம்யா? இப்போதான் நீங்க
பாருங்க இப்பதான் நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. நான் கேக்குதாங்கம்மா? எனக்கு நல்லா கேக்குதுங்க. சோ நீங்க வந்து இப்போதானே யோகா ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. சோ அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நம்ம வந்து நீங்க எவ்வளவு நாளா இப்போ யோகா பண்றீங்கம்மா? இப்போ இந்த பரமசிவசேனா ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பண்றீங்களா இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிருந்தீங்களா? இதுக்கு முன்னால செய்வோம், 4:30 எல்லாம் செய்வோம். அப்புறம் வலி கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு, கம்ஃபர்டபுளா செய்வோம். புரியுது. சோ அப்போ வந்து நீங்க வந்து சீக்கிரமா செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க. இப்போதான் நீங்க வந்து ஒரு 20 நாளா தான் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி மெதுவா பண்ணி உங்க உடம்ப வந்து நீங்க வந்து மெதுவா பில்ட் பண்றீங்க. சோ இதே மாதிரி ஒரு 2-3 மாசம் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்க முட்டி வலி பாத்தீங்கன்னா நீங்க சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஒரேடியா வந்து ஒரு மாசத்துல வந்து எனக்கு சரியாகணும்னு இருந்தா அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு வந்து எத்தனை வருஷமா நம்ம வந்து பாத்துக்காம இருந்திருக்கோம். சோ அதனால இந்த முட்டி வலி எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ இப்போதான் நம்ம வந்து நம்ம உடம்ப பார்த்து இந்த மாதிரி யோகா பண்ணி நம்ம உடம்ப வந்து புஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிருச்சேதான் ஸ்லோவா நம்ம உடம்பு வந்து திருப்பியும் ஹீல் ஆகும். நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா வலி எல்லா பிரச்சனைகள் வந்து 2 விஷயம்னால நம்ம உடம்புல இந்த எல்லாம் எனர்ஜி சேலஞ்ச் நாடின்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த நாடிஸ் எல்லாமே நம்ம யோகா பண்ணாம இருக்கிறதுனால எக்ஸசைஸ் கூட பண்ணாம இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லா நாடிஸ் வந்து பிளாக் ஆகி அந்த எனர்ஜி வந்து ஒழுங்கா ஃப்ளோ ஆகுறது இல்ல. இப்போதான் இந்த யோகா வந்து இன்டென்ஸா ஒரு காம்பனண்டா மெதுவா பண்ணி நம்ம பண்றதுனால அது எல்லாமே ஸ்லோவா அந்த பிளாக்கேஜ் எல்லாம் வந்து ஸ்லோவா உடைய ஆரம்பிச்சு அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ நல்லா வர ஆரம்பிக்கும். அதானதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க முட்டி வலி எல்லா வலியும் சரியாகும். சோ கொஞ்சம் டைம் தாங்க, கொஞ்சம் டைம் தந்து இந்த யோகா இதே மாதிரி நம்ம எப்படி பண்றோமோ ஒரு 2-3 மாசம் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஒரு 6 monthsல அந்த வலியே போகும். இது தவிர்த்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஹீலிங் பண்றது, நீங்க உங்க உடம்பு கிட்ட பேசி உங்க உடம்புக்கு ஹீலிங் பண்ணி சாமி வந்து நிறைய ஹீலிங் இந்த மாதிரி டெக்னிக் தந்திருக்காரு இல்லையா, அதுவுமே பண்ண ஆரம்பிங்க. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து உங்க கண்ணை மூடி சாமி கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த குண்டலினி எனர்ஜியை வந்து எங்க அந்த முட்டி வலி எங்க இருக்கோ அந்த முட்டிக்குனால ஹீலிங் பண்ணி விபூதி பூசி அதுக்கு வந்து ஹீலிங் பண்ணுங்க. நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி அதுக்கு வந்து ஹீலிங் பண்ணுங்க. அதுவும் சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் இன்னும் சீக்கிரம் தெரியும். சரிங்களா? கண்டிப்பா சின்ன ஒண்ணு. இப்ப ஆஃப்டர் ஆபரேஷன் ஸ்பைன்ல ஊசி ஒரு 4 ஊசி பெரிய பெரிய ஊசி போடுவாங்களா, அதோட இஃபெக்ட் இருக்கு. இப்ப நம்ம யோகா செய்யறதுனால அது பெர்மனன்டா ஹீல் ஆகுமா? அதாவது அது பர்மனண்டா ஹீல் ஆகுமான்னு என்னால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எனக்கு அது பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரியாது. பட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய ஹீலிங் தெரியுமா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹீலிங் இருக்கும். அந்த எஃபெக்ட் ஃபுல்லா போகுமான்னு என்னால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எனக்கு அந்த ஃபுல் டீடைல் தெரியாது அந்த இது பத்தி. ஆனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து யூ வில் see a lot of difference. அது கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே மாரியா, thank you. ஐயா நந்தகுமாரியா, நல்லா கேட்டுச்சா நாங்க இப்போ பேசுறது? கேட்டுச்சுங்க மகாராஜ். இப்போ சொல்லுங்க மகாராஜ். இன்னும் ஒரு 7 ஏஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா இதாகுமா, இல்ல இப்ப செய்யறதும் சேம் பிளெக்சிபிள் ஒரே மாதிரிதான் கிடைக்குமா நமக்கு? அதுதான் கண்டிப்பா நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அவ்வளோ நல்லா நம்ம உடம்பு வளையும். அது பேசிக்கா நம்ம வந்து நம்ம மசில் அது இப்போ இந்த வயசுல நம்ம மசில்ஸ் வந்து எல்லாமே ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. சோ அதனால வந்து இந்த பிளெக்சிபிலிட்டி எல்லாம் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நிறைய யோகாச்சாரியாஸ் இருந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது, நீங்க யூடியூப்ல போய் கூட நீங்க பார்க்கலாம். BKS ஐயங்கார் அவர் வந்து 80-70 வயசுல கூட அவரால் இந்த ஸ்பிளிட் மயூராசனா என்னென்னமோ பண்ணுவாரு. சாமியோட குரு வேற இருக்காரு பாருங்க, ரகுபதி யோகி.
அவர் வந்து அவரோட யோகா பண்ற ஃபுட்டேஜ் நம்ம கிட்ட இல்ல, அதனாலதான் நான் அந்த BKS ஐயங்கார் பத்தி சொன்னேன். ஆனா ரகுபதி யோகியும் வந்து எல்லா ஆசனா பண்ணுவாரு, ஹேண்ட் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து இந்த ஸ்பிளிட்லாம் எல்லா ஆசனம் அவரும் பண்ணுவாரு. சோ இட் இஸ் நம்ம உடம்போட வயசு பத்தி இல்ல, நம்ம வந்து எவ்வளவு இன்டென்ஸா பண்றோம் பத்தி இருக்கு. ஆனா நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரமா ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து நம்ம உடம்பு வந்து இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க வந்து சின்ன வயசுல ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க பண்றதுக்கு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். மகாராஜ் அப்புறம் இன்னொரு எண்டிங் ஏதாவது 1008 யோகான்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் எண்டிங்கா இன்னும் நிறைய இருக்கான்னு டவுட். சாரி எனக்கு ஒழுங்கா கேட்கலங்க, கொஞ்சம் திருப்பியும் சொல்லுங்க. 1008 சொன்னீங்கல்ல யோகாசனம் டோட்டலி. ஆமா, எண்டிங் இருக்கா? நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல வந்து சாமிஜி இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க, இன்னும் நிறைய இருக்கா இல்ல அவ்வளவுதான் இது வரைக்கும் தான் இருக்குமா அப்படின்னு? இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் அவ்வளவு கம்பைல் பண்ணிருக்கோம். நம்மளுக்கு இப்போ இத்தனை வருஷம் நம்மளோட எல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், இந்த செஷன்ல எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஆகமங்கள் எல்லாமே வந்து தொலைஞ்சு போயிருக்கு. அது வந்து எரிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி அட்டாக்ஸ், இந்த மாதிரி இந்த 200 வருஷம் வந்து நிறைய இதை வந்து அவங்க வந்து தொலைச்சிட்டு அவங்க இறைச்சிட்டு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதனால இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து 1008 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனா நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல வந்து 1200 அதுக்கு மேலாம் இருக்கு நம்பர் ஆசனாஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம கையில கைலாசாவோட கையில வந்து 1008 கிடைச்சிருக்கு. சோ அங்கதான் நிக்குது. சோ 1008 தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லல, 1008 நம்ம கையில இன்னைக்கு இருக்கு. நம்ம வந்து ஆசனா இந்த பிரமாணாவோட இந்த சாஸ்திர பிரமாணம் எப்படி நம்ம பரமசிவனோட ஆகமங்கள்ல அவங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து 1008 இருக்கு. மகாராஜ் வருஷக்கணக்கா செய்யறாங்கல்ல மகராஜ், உடம்பு ரெடி பண்ணிட்டா நம்ம சின்ன வயசுல டிவோஷனல் மூவில எல்லாம் பாப்போம்ல, ஒத்த கால நின்று தவம் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு ரெடி ஆயிடுமா வருஷக்கணக்கா? ஐயா, 2 விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு, நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு கால்ல நின்று தவம் பண்றது. ஏன்னா அவங்களாம் வந்து பரமசிவன் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில வரணும்ட்டு இருந்து தவம் பண்ணாங்க. நம்மளுக்கு வந்து பரமசிவன் நடமாடும் தெய்வமா இருக்காரு. சோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தேவை இருக்காது. ஆனா உங்க உடம்ப புஷ் பண்ணணும்னு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆகும். கண்டிப்பா வருஷக்கணக்கு கூட தேவையில்ல. இன்னைக்கு இந்த ஒரு வருஷத்துலயே நீங்க பாப்பீங்க உங்க உடம்பு வந்து எவ்வளோ பெட்டர் ஆகி உங்களால இந்த மாதிரி 1008 சூரிய நமஸ்கார், 10,000 சூரிய நமஸ்கார் அந்த மாதிரி பண்றதுக்கும் உடம்பு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். மகாராஜ் ஃபைனலா ஒண்ணு, இது ஒரு எண்டிங்க்கு போயிட்டோம்னா நம்ம டெய்லியும் இதை செய்யணும்னு அவசியம் இருக்காதா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் அடைஞ்சிட்டோம், அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா எனர்ஜியும் நாம வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கு மேல நம்ம எதுவும் பெறறதுக்கு இருக்காதா யோகா? மகாராஜ் ஐயா, சாமி கூட இன்னைக்கு யோகா பண்றாருங்கயா. சோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. சோ நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம யோகா பண்ண தேவையில்லைன்ட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. யோகா வந்து நம்ம உடம்ப வந்து ஒரு அது ஒரு மெடிடேஷன். டெய்லி நீங்க வந்து எப்படி நீங்க பூஜை பண்றீங்களோ, நீங்க தியானம் பண்றீங்களோ, அதே மாதிரிதான் யோகாவும். சோ இப்போ வந்து இந்த நம்ம மிச்ச இங்கிலீஷ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கூட நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் நான் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன். So for all the participants, I would just like to also give a recap of what conversation we just had. So Nandakumar, I had a few questions. Like first was he asked if there is only 1008 asanas or if there are more asanas. So what the thing is that today
After all of the persecution on Hinduism over the last 1,000 years, today in our hand we have only 1008 asanas with the Shastra Pramana, with the scriptural reference. But it is not that there is only that much. There is so much which have been lost. We have so many scriptures which have mentioned more number of asanas, but we don't have those asanas in our hand today. And then Nandakumaraya also asked about if by doing yoga will our body become so strong that how in the movies they would show people standing on one leg for years together to get a boon from Paramashiva, like that. So what I said was for that is, first is we don't need to do those kind of penance or anything, because for all of them they had to pray for Swamiji, they had to pray for those gods to come to us. But for us, Swamiji is there as a living God. We don't need to do any of those kind of penance for anything. But yes, by performing the Nithyananda yoga, you will be able to gain the stamina, the strength, the needed flexibility to perform amazing feat like doing 1008 Surya Namaskar, or how Swamiji said, doing Surya Namaskar from morning to from the sunrise to sunset, how his gurus used to make him do. So all of those possibilities are there. Your body will be able to do all of that by performing the Nithyananda yoga. And finally, Aya asked, is there any point where after that I don't need to perform yoga? So the thing is that even today, Swamiji, who is the incarnation of Paramashiva himself, does yoga every day. And when Swamiji himself does, we also should be doing it, because yoga, there is nothing like, okay, I have reached a point and I don't need to do yoga. It always is so good and beneficial for us that it keeps keeping our body rejuvenated, alive, and it is like a meditation, like how you do your daily puja, how you do your daily meditation, like that same way yoga is like that. It is not something that you have to reach a particular point and after that you don't need to do. So yes, I think I recapped all of the questions. And anyone else has any questions? Okay, so I guess it's time, and let's all sit. Close our eyes. Sit in a comfortable position. Bring your hands together in front of your heart center. And now let's take a moment to offer our gratitude at Swamiji's feet. Take a moment to thank Swamiji for giving you this beautiful opportunity to perform the Nithyananda yoga, this most authentic yoga, to be a part of his life, to be alive when Paramashiva himself is there in this human body, to be chosen by him to be a part of his mission, to be a part of his life. Offer your gratitude at Swamiji's feet, and now take a deep breath and let's chant the Purna mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tatsat. Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you all. Nithyanandam. The next routine will be announced by Nitya Narayana Govinda Madhava, Nitya Narayana Govinda Keshava, Nitya Narayana Govinda Madhava, Nitya Narayana Govinda
ಕೇಶವ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ